What's up, guys? Your boy PK here, coming at you with another video. I hope you and your loved ones are doing well. ¿Qué tal, amigos? Su amigo Adrián, mejor conocido como Big H Diecast. Espero que ustedes y sus seres queridos se encuentren bien. Before I begin, I want to give a huge shout out to my boy Mustang Hunter. Check him out, guys. He has great content. He does a lot of hunting videos. He does reviews, and he's very knowledgeable about cars. So you get a little bit of everything with him. He's also a great guy. I'm sure he's willing to work out trades as well. So check him out, guys. Antes de comenzar este video, le quiero mandar un gran saludo al amigo Mustang Hunter. Hicimos un intercambio de piezas la semana pasada y esta caja me llegó ayer por la noche. So, amigo Mustang, gracias por el intercambio. Recibí tu mensaje. Me da gusto que hayas recibido la pieza en buen estado y que estés contento con lo que te mandé. So Mustang, I got your message, bro. I'm glad that you're happy with it and that it arrived in one piece. So, alright, guys, I'm gonna make a brief pause so that I could crack this box open and show you what's inside. Ok, amigos, vamos a hacer una breve pausa para abrir la caja y mostrarles lo que está dentro. Alright, guys, welcome back. Ok, amigos, bienvenidos nuevamente. So this is what my boy Mustang Hunter sent me. Eso es lo que nos mandó el amigo Mustang Hunter. Mustang, I got your message, bro. I'm glad that it arrived quickly and that you're happy with it, and I look forward to making some more trades with you in the future. Amigo Mustang, recibí tu mensaje. Estoy contento de que la pieza llegó bien y de que estés contento con la pieza. Estoy seguro que va a lucir muy bien en tu colección de Mustangs. So let's take a closer look at these. Vamos a ver estas piezas más acerca. So this one I've shown to you guys before. Esta pieza ya se las mostré. This is the Target Red Edition. It's a Sandblaster. Esta es una Red Edition. Es una pieza exclusiva de la tienda Target y es la Sandblaster. A buddy of mine told me that this model is supposed to be a Ford Raptor, but for some reason Mattel decided to give it a different name. Un amigo en Instagram que sabe mucho de castings y todo eso me comentó que este modelo supuestamente es una Ford Raptor, pero por alguna razón Mattel le dio el nombre Sandblaster. So, in case you guys didn't know, every year Mattel makes 12 exclusive models for Target. Cada año Mattel hace 12 modelos exclusivos para la tienda Target. So as you can see, this is 11 of 12. Como pueden ver, este es el número 11 de 12 piezas. So normally when these models come out, they're either all one solid color or a combination of 3 colors. So, cuando Mattel hace estos modelos para Target, normalmente son de un solo color o una combinación de 3 colores. So as you can see, this one has a red body. Como pueden ver, esta tiene la carrocería de color rojo. It's got the Borla tampos. Tiene los tampos de Borla aquí a los lados y en el cofre. So you can see another Borla tampo right there on the hood. It's got the black chassis and the black tires. Tiene sus llantas negras y el chasis negro. So really cool casting. Thanks a lot, Mustang. I already have it, but I don't mind having another one, man. These are really cool. I'm a big truck guy, so thanks, man. I'll make good use for it. Mustang, muchas gracias por haberme mandado esta pieza. Ya la tengo, pero me gustan mucho las trocas y a este le voy a hacer un cambio de llantas o a ver qué le hacemos, pero gracias. So let's take a look at the other one. Vamos a ver esta pieza de aquí. So this is a 2017 Nissan GTR R35 Super Treasure Hunt. Como pueden ver, amigos, este es el 2017 Nissan GTR R35 Super. Nada más, amigos, qué chulada. Su color Spectra, todo en azul. Check out that blue Spectra Flame paint. Check out the white stripe along the middle, front, center and back. Miren nada más, amigos, la franja blanca que tiene aquí en la parte del medio, lo que es en el cofre, el techo y la cajuela. Check out that nice little spoiler. Miren nada más el aleroncito que tiene aquí en la parte de atrás. Let's check out the back. Vamos a ver la parte de atrás. Very nicely detailed. Como pueden ver, amigos, está muy bien detallado. You could see the Nissan emblem right on the center, between the taillights and
and the Aerolift. Como pueden ver, amigos, tiene el emblema de Nissan. Ahí está entre las calaveras y abajito de lo que es el aleroncito que tiene. Really cool. You could also see the Hot Wheels STH on the plate. Como pueden ver, amigos, tiene el logotipo de Hot Wheels y las letras STH aquí en la placa. So really cool. I'm very happy to have this. You know, the tail lights are very nicely detailed. Como pueden ver, amigos, también las calaveras están muy bien detalladas. So I'm very happy to have this. Estoy muy contento de tener esta pieza. Let's check out the front. Vamos a ver la parte de enfrente. You could also see that it has the Nissan emblem. It's kind of small. Como pueden ver, amigos, también aquí en la parrilla tiene el emblema de Nissan. Está un poco pequeña, pero la tiene. So pretty cool. It looks like it has the plastic inserts as headlights. Parece que le pusieron los pedacitos de plástico para lo que son los faros. So really cool. The grill is very well detailed. La parrilla también está muy bien detallada, como pueden ver, en su color negro. Y lo que usaron para los faros, amigos, no son calcomanías. Usaron los pedacitos de plástico para hacerlo lucir más realístico. The windows have a medium tint. Los cristales están un poco ahumados, ni muy oscuros ni muy claros. So very cool. If I were to guess, the interior is also black. El interior no estoy muy seguro de qué color sea, pero si tuviera que adivinar, estoy casi seguro que es de color negro. So very nice casting. I'm very happy to have this. This car is nearly impossible to find at a reasonable price. Estoy contento de tener esta pieza. Esta pieza es casi imposible de encontrar, y si uno la quiere tener, pues uno tiene que pagar un precio ridículo, y es algo que no voy a hacer. So once again, Mustang, thank you very much, brother. I appreciate it. I definitely look forward to making more trades with you in the future. Okay, amigo Mustang, nuevamente se te agradece. Espero que podamos hacer más intercambios en el futuro. Alright guys, so this is all I have for you guys today. I hope you guys like it. Ok, amigos, es todo lo que tengo para el día de hoy. Espero les haya gustado. You guys take care. Have an excellent weekend. God bless. And I'll see you guys in the next video. Ok, amigos, cuídense mucho. Que tengan un excelente fin de semana. Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.